सीताराम 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 नारायण 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 राधे 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 Sek pozdravляю Сонарадра, что Иисус всех поздравляю с Рам Новами. Раде Раде. Рам Новами мы долго отмечаем каждый год. Рам Новами это рождение Бога Рам. Это день рождения Рам. Слово Рам очень много смысла есть. Я вам несколько хороший смысл скажу сейчас. Рам это Р-М. 3 буквы. Вместо Рам. The word Ram consists of 3 letters, that is R, A, and M. Together they form the word Ram. Р – это Брахма, Создатель, который все создает. The letter R represents Brahma, the one who is the creator of the universe. Это Вишну, который всех воспитывает, защищает и сохраняет. Letter Ma is Vishnu, the one who preserves the nature, who takes care of the creation. И Ма – это Шив. То Шив – это когда, который все негатив разрушает. And the last letter, letter M, denotes Lord Shiva, the one who destroys all the negative. Который все негатив заканчивает с ее помощью и позитив просыпает. The one who destroys the negative energies, the negative influences, and because of whose help the positive vibes start arising. Это все 3 вместе сила Рам. Понимаете, да? То когда мы Рам повторяем, про Рам помним, то все 3 сила нас помогают в жизни. Раде Раде. Together these 3 energies form the wonderful word Ram, and when we chant the name of Ram every day, these 3 energies help us in our day-to-day life. И потом второй смысл хороший очень. Ра и Ма. Ра – это свет. И Ма, который внутри нас. То сила, свет, который всегда внутри нас находится, это Рам. And the second very interesting definition of this word would be Ra, in which case Ra denotes light, and the letter M, the last letter, denotes something that is hidden inside. So it's the light that is hidden inside of us. То когда мы Рам, Рам, Ситарам повторяем, то внутри нас свет больше появляется, и мы больше ближе к этому свету, Бог, который Раде Раде. And therefore, when we chant the name of Ram, the light that is inside all of us, it starts showing itself to us, and we feel near to the energy of God. И для человек विशेष знаете, что у всех человек есть негатив и позитив карм, да? То что негатив карм закончил и хороший карм просыпал. Для этого сами хорошие лекарства есть Рам. And as you all may know, we all have accumulated positive as well as negative karma through our previous lives. And while chanting the name of Ram, what happens is the negative karma is somehow nullified and the positive karma starts arising. То его сами лучше, который есть, лучше, чем говорит, что нет ничего. Что если человек хочет себя чистить, больше, что хороший просыпал и негатив закончил его карм, то Рам, Рам, Рам,
Radhe. Поэтому Хануман всегда Рам, Рам, Рам повторил. Радhe. И все бхакт. Радhe. Therefore, in order to destroy the negative karma, there is no better cure, there is no better method than chanting the name of Ram. And that is why Hanuman always chanted this name repeatedly. То когда один Рам Навами, который на Трета-юг, когда у царя Дасрат, когда пласения был Вишну, понимаете, да? Это Рам Навами мы отмечаем. И еще смысл Рам Навами, когда внутри нас Рам будет родиться, понимаете, да? Хороший сила, хороший энергия, свет, Радhe. As Это I Рам Навами. already told you about the definitions of the word Ram, there are also two important definitions of the word of this festival we are celebrating today, Ram Navami. Ram Navami can be defined as the festival that is related to the Rama who lived in Treta Yuga and was son to King Dhritarashtra. And the second important definition is the one related to the more deeper sense we put into the word Ram. That is the light that is inside us, and that is knowing the light that is inside us, which we call God. Радhe. Все понимаете, да? Радhe. Двойной идет с переводом, что лучше поняли. И все время было для размышления, да, Радhe. То без размышления сатсанг не полностью знания будет. Фрукты бы, когда вам дает пользу, когда вы его хорошо жеваете, да, Радhe. Или сок делаете, потом сок пьете. Это есть чинтан, размышления. Когда вы слушаете, когда вы читаете, и потом размышления делаете. И кто как хорошо чистые размышления будет, так же больше знания будет. Радhe. When you eat a fruit, you can fully taste that fruit only when you chew it properly, or when you, for example, take an orange and make orange juice out of it. You get all the necessary vitamins and minerals. And similarly, when you chant repeatedly the name of the Lord, when you think on the words of the satsanga, you similarly give rise to this light that is hidden inside of you, and it breaks free. Радhe. То бы потом, когда человек постоянно Рам повторяет имя, когда хороший внутри рождает, то अज्ञान который есть, незнание, это заканчивает, и ज्ञान, знание просыпает. So basically, chanting the name of Rama gives rise to knowledge and removes the absence of knowledge. Божественное знание, понимаете, Радhe. Spiritual knowledge. Три этом земле три вид человек есть, бывает, Радhe. On this earth, there are three types of people. अज्ञानी, को нет знания, Those who lack knowledge, ज्ञानी, कहो есть знание, those who have knowledge, и आत्मज्ञानी, कहो есть знание про Бога, про себя, Радhe, кто соединился с Богом. and the Atmagyani, the ones who have the knowledge about the spiritual. Когда душа соединился с Богом, The knowledge of knowing that the soul is always connected to God. поняли, да? Больше у кого не знания, понимаете, да? Это не зависит от мирских диплом, Радhe. Majority of the population belongs to the first group because this kind of knowledge is not related to the ones we get in the universities and schools. То больше есть अज्ञानी, который не знания есть, который хочет знания, но нет знания, Радhe. That's therefore the majority of the people seek knowledge, but they don't have the knowledge yet. Второй, потом ज्ञानी, понимаете, Радhe. У кого есть знания, тоже разные уровни есть, но есть знания, Радhe. And the second type of people are the ones who have knowledge, as I already told you, but there are different levels of that knowledge. И потом, когда знания есть, хорошо это размышления есть,
когда хорошо садна, то это все помочь, и все сами большой помилость Бог, потом человек атмгьян достигает, то это совсем высокий этап знания. Радhe-радhe. And when by the grace of God the person is blessed by the knowledge of the spiritual, by the knowledge of the fact that he knows the soul is always in God, resides in God, then that is the highest form of knowledge, and this kind of person is the most happy person. Agyani, bolse hai iska jawab, потому что agyani человек любой другой человек может его перепутать. Радhe-радhe. Это есть agyani, у него свой нет ничего, понимаете, радhe-радhe. Свой стабильность нет, свой нет, понимаете, да? То я знаю, что это какой фрукт? Грейпфрукт, понимаете, да? Другой будет говорить, это яблоко, то будет начинать сомневаться. Понимаете, да? Что это грейпфрут или яблоко? 2 человек будет, 3 человек будет говорить, это яблоко, мне это яблоко видно. Ему видно грейпфрут. Но когда 3 человек будет говорить яблоко, то он тоже будет начинать думать, о, это может быть яблоко. Радhe-радhe. Это агьяни. Когда видит правильно, но все равно такой ситуация будет. Радhe-радhe. The very important trait that the first category of people possess is their actions and their words lead to creation of misunderstandings in the hearts and minds of other people. For example, if I'm showing you this fruit and I'm telling you that this is grapefruit, and a second person comes to me and tells me that this is an apple, and then comes the third and the fourth person and they tell the same thing, the person who belongs to the first category will automatically start thinking that maybe those people are right and this isn't a grapefruit, this is an apple, although that's not the case. Свой нет, свои понимания, очень сильный нет внутри своей силы, понимаете, радhe-радhe. Когда своя сила внутри будет, то миллион человек будет говорить, это яблоко. Этот человек будет говорить, биссе не видите правильно. Это грейпфрут. Понимаете, да, уровень будет говорить. Это знает уже гьяни человек, понимаете, радhe-радhe. This is due to the lack of inner strength in that person. Because the one who truly has inner strength can listen to a million of people saying that a grapefruit is an apple, but would still believe the thing that he believes the most, and that is the truth. Therefore, that person is now a knowledgeable person. То гьяни потом на гьян много асактист, привязанность есть много, когда не знания есть. Понимаете, да? Поэтому знание закрыт, правильные вещи видит, все равно не понимает. Понимаете, да? Потому что асакти разных есть, разные привязанности, он не дает правильно понимать, размышлять, думать. Понимаете? То такой ситуация. Радhe-радhe. And the important thing that we should all remember, and which I stress upon, is that the only obstacle towards being knowledgeable, moving from the first category to the second, are the obstructions in the form of all the attractions that glitter and attract the eyes, the senses, and a person is somehow lost in this forest. И когда гьян человек достигает, когда такой уверенность есть внутри себя, такой сила воли есть внутри, знает, который я делаю все правильно, понимает, это гьяни человек. Тоже на разный уровень находится. Радhe-радhe. And when a person knows and can judge his own actions, he knows what he's doing, he knows what he's seeing, he knows what he's feeling, then this kind of a person is the one who has some knowledge, although yes, as I already told you, there are different levels of that knowledge. Например, который человек знания нет, будет для что-то быстро беспокоиться. Радhe-радhe. Очень быстро начинает будет беспокоиться, потому что знания нет. 100 будет через завтра, 100 будет через 2 часа, понимаете, да? И страх бывает очень много, беспокойство бывает. Это этап, когда есть, то это все вещь, который я говорил, то думайте, что агьяни. Радhe-радhe. For example, another trait that is possessed by people who lack knowledge is that constantly, every time, 24/7, there is a presence of fear and nervousness in them because they don't know what is going to happen tomorrow or day after tomorrow. Гьяни мен се беспокоит. Понимаете, да, радhe-радhe. Мен беспокоит, потому что там тоже есть еще привязанности. Там тоже есть привязанности, поэтому беспокоит.
страх меньше, беспокойства меньше, но есть. Радhe. A Jnani person, which we call as a knowledgeable person, has less fear than the one who lacks knowledge, has less nervousness, but still there is a presence of little bit of it, because to get rid of worldly attractions isn't an easy task. И когда атмज्ञानी, то нет беспокойства. И страх заканчивает. Радhe. But when a person is a Atmagyani, he lacks fear, he lacks nervousness, because he knows that there is no fear and there is no nervousness. Тогда один истинно понимает душа, атма, что все есть предопределено. And then the Atma, or the soul, understands the simple fact that everything is predestined and nothing can be changed in this world. Все есть по божественный план. Everything is moving according to the plan of the God. Человек здесь ничего не делает, думает, да, делает. Но атмज्ञानी такое размышление, что все по божественный план есть, человек только так кажется, что делает, не делает, понимаете, да? Но это все очень хорошо, есть определено как по божественный план, понимаете, да, Радhe. A normal person thinks that he is doing actions that he's feeling, his senses are feeling, but Atmagyani knows that there is no doer and there is not an object on which a doer acts. There is only God, one supreme reality and truth. Потом соединен с Богом, делает свою работу и очень спокойно делает свою молитву, очень спокойно делает джап и ночью спокойно спит, хорошо и кушает очень хорошо, когда нужно, Радhe. Все очень спокойно, Радhe. Therefore, a Jnani, a knowledgeable person, is always free of fear and sleeps well, eats well, and just lives his life happily. Страх закончил, беспокойство закончил, понимаете, да? Всегда соединение, всегда находится внутри Рам и Рам внутри него, Радhe. A Jnani person is always connected to Ram, and Ram is always present within him. Для него каждый день Рам Навами. For such a person, every day is a festival, a Ram Navami. Понимаете, Радhe. То это атмज्ञानी состояние. Мы человек родили когда, то нас цель есть это достигать. Всех, понимаете, Радhe. The aim of our birth as human beings is to understand this truth and to reach the third state. Когда сначала из незнания постарайтесь достигать на знания, и потом совсем, когда самопознание, когда атмज्ञान будет получиться, Радhe. И такой этап есть постепенно, Радhe. And so there are three levels of knowing oneself. Beginning from the lack of knowledge, a person should move to the presence of knowledge of some kind, and then move to the third very important category, that is the knowledge about the self, which is Atmagyan. Би какой-то вещи себе как нужно проверять, понимаете, да? Например, так как я пример дал вам сейчас. Если вы что-то понимаете, какой-то вещи у вас есть на жизни, и любой другой человек в этом мире не может вас это вещи изменить, но смысл вас мнения, вас вещи, то вы думаете, что вы уже чуть-чуть взрослые стали на знании. Понимаете, Радhe. For example, I would like to tell an important thing over here is we can do a little experiment by seeing ourselves. If we have an opinion about something and we feel that's the right opinion, and might be thousands of people come to you and tell you that your opinion isn't the right one, and you still don't change your opinion, that means that you have reached a certain level of knowledge. У вас есть своя сила, да? Свои энергии, свой свет, на который вы видите, который понимаете, Радhe. И когда любой другой весь человек, любой другой объект, любой другой вещи вас мнение может менять, то вы думаете, вы совсем нестабильность есть, вы все оজ্ञानी человек, не знаете, Радhe. Therefore, you have an unstable mind if you change your perceptions and opinions just by someone else's telling. То вы цель есть идти до атмज्ञानी. Поэтому, когда вы в жизни будете посмотреть, что когда в жизни человек живет,
ize dnevni mnoga vesi один человек очень сильно мешает другому меньше, и третий спокойно. Радhe. Therefore, the aim is to reach Atmagyan, and if you see people around you, then you will notice that there are people who are going through these stages right now, in the moment. Someone is in the first, someone is in the second, and someone is trying for the third. То мы, когда садхана делаем, когда мы духовные практики совершаем, то нас цель есть духовный прогресс. Да? Нас цель есть духовный прогресс. Не, что мы годы были там, где стояли, понимаете? Да? 10, 12, 15 лет садхана делали или хорошо вели, и 1 секунд все мои веси портили, понимаете? Да? Это не садхак. Радhe. The true aim of sadhana and a true goal of a sadhak should be spiritual progress, and never waste your spiritual progress that you gathered from 10 and 15 years of work and of hard work actually by creating misunderstandings in your mind. То мы еще период бывает, когда мы больше садхана делаем, навратри период भी से мы вместе садхана делали, पूजा, молитва, जप, हवन, все это что мы нас не только внешний, внутренний прогресс тоже был. Радhe. And therefore there are certain periods of time like Navaratri, for example, when people, that is us, we conduct more spiritual practices, we do more sadhana, and the aim of this is to gain inner strength along with the outer strength. Потому что я на сатсанг иногда вам говорил, что внутри у каждого человека бывает негатив и позитив вещи, да, который всегда борется. Радhe. I have told you many times during satsangs that inside every one of us is the presence of negative and positive energies. Негатив – это дети представляет Раман, и который позитив – это его все дети. Радhe. Imagine the negative traits to be the kids of Ravana and the positive ones to be the children of Rama. Вы в своей жизни представляете, бывает иногда, когда кажется так, это иллюзия есть, что негатив побеждает, понимаете, да? Но это не самом деле реальный. Радhe. Sometimes you might notice in life that evil is winning over the good, but it isn't always so, and this is an illusion. И иногда негатив, когда усиливает, и позитив меньше, то человек начинает очень беспокоить тоже, потому что понимает, что это негатив, да, Радhe. And when the positive energies are weaker than the negative energies, then the person starts to get fear about what is happening around him. Но когда человек всегда с Богом, когда его помнит, когда начинает его имя повторить, когда начинает джап делать, мантр повторить, когда начинает молиться, то сразу это страх его уменьшается, понимаете, да, через какое-то время. Понимает, что это не окончательный победа из Радhe. But when a person conducts japa, sadhana, spiritual practices, he loses this fear and understands that there is a long way to go, and this isn't the final battle. Даже когда Раван и Рам были на этом земле, то иногда между них, когда был войну, то казалось, Раван будет побеждать. Понимаете, да, Радhe. Even when Ravana and Rama lived on planet Earth, sometimes it felt like Ravana could win the war over Rama. Но окончательный, который был результат победа, это Рам побеждал, Радhe. But the final battle was won by Rama. Поэтому всегда нужно окончательный, который самый последний будет победа, это нужно посмотреть, понимаете, да? Нужно идти всегда хорошо, и цель окончательной победы, когда есть на духовном, когда достижение атмагьяна. Радhe. In spiritual Радhe. То сегодня последний день Навратра, Новми вечера уже начинал, понимаете, да? Я вам говорил, иногда праздник 2 дня бывает, такой Индия. То вечера уже начинал, Новми титхи, который числа, и до сегодня потом заканчивается. Радhe. Поэтому мы сегодня Навратра свой заканчиваем, и которые знания вы получаете, вы все постарайтесь, что свой бхакти всегда был внутри, Радhe.
из всегда внутри рам повездал, понимаете? То жизни много испытаний бывает, много проверок бывает, понимаете, Радha? И на этом нужно всегда повездать дальше, Радha Радha. И который вам сами ближе есть, который вы думаете, что это мой, и это очень мой ближе, там подруга, дети, неважно. Это, если там не будете аккуратно, то там тоже может перепутать, и вы можете по другой дороге. Радha Радha, понимаете, Радha Радha. Поэтому вы сам, который внутри вас свет есть, его всегда сохраните, и сам помогаете, и другим помогаете. Радha Радha. My message to all of the people during the celebrations of Rama Navami would be to never lose the faith in inner light and in your spiritual path. Try to help yourselves, and when you help yourself, you will ultimately, this will lead to helping others, because you become a good person. Радha Радha. Если понимаете, тогда сегодня просадом всем, все просад кусаете, и внутри всегда, что Рам больше сильный был, понимаете, Радha Радha. И иногда негатив, позитив, когда война был на нашем земле, то, которые негатив энергии были, они иногда облик принимали как позитив тоже, что люди же путают и перепутают. Радha Радha. Такой иллюзия есть, у них тоже свои силы у негатив. Не забывайте, Радha Радha. Поэтому садхак должен быть очень аккуратно по своей садхана путь и дальше двигаться. Радha Радha. Последний только истинно побеждает, понимаете, Радha Радha. Только кто с Богом, верующие люди, которые в истинном смысле верят, не только символически, понимаете, это побеждает. И еще сами люди, кто хороший карм делает, не забывать нужно. Который свои блага хочет, но других не мешает. Радha Радha.